exercise 2.3. Question 1. If Z1 is equal to 1 minus 3i, Z2 is equal to minus 4i, Z3 is equal to 5. Then show that. So, உங்களுக்கு ரெண்டு result prove பண்ண சொல்லிருக்காங்க. So, division number 1, Z1 plus Z2 plus Z3 equal to Z1 plus Z2 plus Z3. இதுதான் division number 1. So, first இதை prove பண்ணிடலாம். இது ரொம்ப ஈஸியானது தான். Just addition. இப்போ இந்த left hand side எடுங்க. Z1 plus Z2 bracket plus Z3. இந்த bracket term first அப்படியே substitute பண்றோம். நம்ம அப்படியே add பண்ணிக்கலாம். Z1 plus Z2 equal to உங்களுடைய Z1 1 minus 3i plus Z2 minus 4i. Add these two. So real part பார்த்தங்க ஒரே ஒரு real part தான் இருக்கு. So the remaining two imaginary. Same signல இருக்கு. Add பண்ணிட்டு sign மட்டும் அதே sign போட்டுறோம். 1 minus 7i கிடைக்கும். இந்த bracket complete பண்ணிருக்கோம். full terms போட்டுலாமா? அதாவது உங்களுடைய left hand side full எழுதுறோம். Z1 plus Z2 plus Z3. So Z1 plus Z2 is 1 minus 7i. உங்களுடைய Z3 பாருங்க 5. இது complex number தான். Because it can write 5 plus I0 எழுதலாம். இது complex number தான். It's 5. இதுல real part ரெண்டு part இருக்கு. 1 plus 5 it is 6 minus 7i. உங்களோட left hand side result வந்து 6 minus 7i வந்திருக்கு. ரைட் ஹேண்ட் சைடும் அதே ரிசல்ட் வருதான்னு பார்க்கணும். So now, so right hand side ஓட bracket term என்ன? Z2 plus Z3. First bracket term simplify பண்ணிடலாம். உங்களுடைய Z2 is minus 4i. Z3 is 5. So real part அப்புறம் உங்களுடைய imaginary part. Okay, bracket term complete பண்ணிட்டோம். இப்போ right hand side ஃபுல்லாக எழுதிடலாம். Z1 plus Z2 plus Z3. உங்களுடைய Z1 1 minus 3i plus the bracket value நம்ம calculate பண்ணிருக்கோம். substitute பண்ணிடுங்க. So ரெண்டு real part ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1 plus 5 6. ரெண்டு imaginary part ஆட் பண்றோம். because plus தான் நடுவுல இருக்கு. minus 7i. Actually right hand side. உங்க left side right side compare பண்ணி பார்த்துடலாமா? So left side result 6 minus 7i. The right hand side also we get 6 minus 7i. So ரெண்டுமே சேமா இருக்கு. So from 1 and 2 we conclude that. Or some left side number 1 எடுத்துக்கலாம். This is number 1. Let's take number 2. From 1 and 2. We can say that Z1 plus Z2 plus Z3 equal to Z1 plus Z2. Sorry. Z1 plus Z2 plus Z3. Z1 plus Z2 plus Z3 is equal to Z1 plus உங்க bracket வந்து second இருக்கு. So இந்த result complete ஆயிடுச்சு. அதாவது division number 1 மட்டும் நம்ம complete பண்ணிருக்கோம். Now move to division number 2. Division number 2 வந்து ஒரு multiplication. First one addition பார்த்திருக்கோம். Multiplication.
question number 1 லயே division number 2. So again once again write Z1 1 minus 3i, Z2 minus 4i, Z3 5. So நம்ம result verify பண்ண வேண்டியது Z1 Z2 Z3 bracketல இருக்கிறது Z1 Z2 Z3 is equal to Z1 Z2 Z3. So நம்ம multiplication அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது இதுவும் ஈஸியானது தான். ஒரு முறை நம்ம ஆல்ரெடி ஏர்லியர் கிளாஸஸ்ல அல்லது ப்ரீவியஸ் கிளாஸ்ல படிச்ச மல்டிப்ளிகேஷன் ரிசல்ட்டை நீங்க ஒரு முறை ரீகால் பண்ணிக்கணும். தேவைப்பட்ட அப்ளை பண்ணலாம். ரொம்ப ஈஸியா இருந்ததுன்னா டேரக்டா மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம். சப்போஸ் a number is of the form a plus b, a plus ib and c plus id இந்த ஃபார்மட்ல இருந்ததுன்னு சொன்னால் the result is ac minus bd plus i ad plus bc. உங்களுக்கு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ரொம்ப பெரிய நம்பரா இருக்கு, ஸோ ஒவ்வொரு பிராக்கெட்டுக்குள்ளேயா இன்சைடு மல்டிப்ளிகேஷன் கொடுத்து செஞ்சா டைம் வேஸ்ட் ஆகும்னு நினைக்கிற பட்சத்துல இந்த ரிசல்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். சின்ன காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்னா ஆஸ் யூஷுவலா பண்ற மாதிரி பண்ணிடலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் Z1 Z2. ஸோ ரைட் Z1 அண்ட் Z2. ஓகேங்களா, இது டேரக்டா மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம். 1 into minus 4i and multiply these two, minus minus plus 3 4s are 12, I into I square. We know that I square value is minus 1, minus 4i, now I square value minus 1, therefore minus 12. So Z1 Z2 product when the minus 4 and minus 12. Now left hand side it is Z1 Z2 into Z3. Z1 Z2 minus 4i minus 12, Z3 is plus 5. Just ஒரு bracketல multiply பண்ணுங்க. Minus 20i minus 60. Actually real part and imaginary part எழுதிட்டோம்னா அது standard format. Minus 60 minus 20i இப்படி போடலாம். இல்ல ரியல் பார்ட் எழுதினதுக்கு அப்புறம் பிளஸ் ஐ போட்டுட்டு இன்சைட் பிராக்கெட் minus 20 போடனாலும் போடலாம். Taken as a number 1 equation. Now right hand side bracket term பாருங்க Z2 Z3. ஃபர்ஸ்ட் இதை செஞ்சிடலாம், bracket term செய்யலாம். Z2 Z3 equal to Z2 minus 4i Z3 5. So direct multiply பண்ணிடலாம், minus 20i. Now the right hand side is equal to Z1 Z2 Z3. Our Z1 is 1 minus 3i 1 minus 3i and Z2 Z3 is minus 20i. Multiply பண்ணுங்க. 1 into minus 20i minus 20i minus minus becomes positive. 320 60 I square. I square value is minus 1. இங்க என்ன கிடைக்கும்னா minus 20 I square place minus 1 போட்டீங்கன்னா minus 20i. So I square place minus 1 போடுறோம், minus 60. So standard format எழுதுங்க minus 60 minus 20i. So இதை வந்து number 2 equation சொல்லி மென்ஷன் பண்ணலாம். Number 2. So number 1 பாருங்க minus 60 minus 20i. Here also minus 60 minus 20i. So ரெண்டுமே சேமா இருக்கு. From 1 and 2 we conclude that, or we can say that Z1
Z2, Z3 equal to Z1 into Z2, Z3. That's all. Sum is over. Doubts irkama? No doubts? Having any doubts? No, ma'am. No, ma'am. Doubt lelama. Okay, good.